Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto tenerlos aquí en su casa. Tenemos que saber que es muy importante tener un buen hogar, un lugar, un ambiente sano y saludable. Sí. Y todos estos esfuerzos por medio de la ciudad nos interesa, especialmente cuando ha habido situaciones que perdieron la casa y pudimos ayudar en cierta forma para que pudiera reconstruir la casa. Sí. Todos esos proyectos son importantes para nosotros porque la calidad de vida aquí en Laredo es muy importante. Y cuando hay situaciones de estas, entonces es importante que la ciudad esté involucrada en mejorar la situación. Sí. Y por eso estamos para aquí, nada más para ver cómo estás y cómo se siente, qué comentarios tiene usted acerca de esto. Pues estoy muy a gusto, muy feliz, que pues aunque fue una tristeza muy grande que se me quemó mi casa, pero ahorita ya estoy otra vez aquí en mi ambiente, con mis vecinos, con todo el mundo. Aquí ya, pues ya me estoy reincorporando, pero hay veces que me siento como que no estoy en mi casa, pero es que me tengo que acostumbrar a la otra casa, a esta otra casa. Pero es muy contenta y con muchas atenciones para esta compañía. Siempre me han, todo ellos pues yo siento, ¿verdad? Que ellos nos han ayudado especial. Bueno, porque bueno. nos pasaron dos cosas en un mismo año y pues no crea, es muy triste eso, Entiendo. muy pesado porque perdimos la casa y luego perdimos a él. Y pues nuestras condolencias de su Muchas esposo. gracias, hace 10 meses que él falleció. Y aquí él se mantenía viendo, a ver, él y mi nieto se mantenían los dos viendo a ver cómo iba y a ver cuánto se tardaría, porque ya queríamos venirnos acá para nuestro barrio. Pero probablemente está en alguna parte viéndonos aquí, está viendo lo que está sucediendo. Sí. Y como mayor a mí me interesa hablar con la gente de la comunidad. Soy el mayor del pueblo y me interesa el bienestar del pueblo. Y todos estos esfuerzos como mayor voy a hacer más empeño para que estas situaciones sean atendidas. Y yo lo creo, porque yo me acuerdo cuando iba a sus consultas. Que era mi paciente. Sí, pero abría la puerta y desde allá me hablaba y luego pasaba y me daba el brazo para que entrara. Fíjese, porque era una recomendada de su amigo. Bueno. Sí, cómo no. Pues estamos a la orden de cualquier cosa que se le ofrezca y pues ya sabemos cuál es el programa que está funcionando bien. Sí. Cosas que se le ofrezcan, pues estamos ahí a la orden. Muy bien, muchísimas gracias. Lo tomaré mucho en cuenta y espero que todo estemos hasta ahorita, gracias a Dios, bien. Ok, Sí. pues qué bueno que está todo bien. Con el favor de Dios y mucho gusto en saludarlos. Igualmente. Mayor, welcome to Bethany House. Thank you very much. Glad to be here. Thank you for being with us today, and we're just very happy to have you on site. You know, the reality of homelessness, we live day in and day out. We're very grateful to the City of Laredo for the support that they've given us. Well, I'm glad to be here, and I do commend you and the facility for providing this important service. There's people that will need this constantly, and we want to make sure that these people have a place to stay and they're safe and can transition to other places, either medical or socioeconomic or psychiatric, but this is an important place for them to come at the beginning. I think this is a very vital service. It works very well because we accept them, we determine what their needs are, we provide the services, of course, generating the action plan, and first and foremost, if it calls with networking with other agencies, then we go in and network and make sure that those services are delivered. What we want for each individual is to become self-sufficient, to become independent. Of course, some of the cases are very complex, as we spoke about earlier. The mental health, percentage of them are veterans, a percentage of them are going through an unemployment phase, but at the end of the day, we're here to provide the hope that they need to take that step forward. So. Right. And as mayor, I do want to put a lot of emphasis on this, and you can count on me for continued support because I think this is very important.
And it's a great humanitarian effort that you're doing. So we'll put all our energy in here. Thank you, Mayor. Okay. Thank you so much. Thank you. so much. Hello, how are we doing today? Hello, Mayor. I'm interested in finding out what services you have here, and thank you very much for providing this service. Greatly needed for the city of Laredo. We know homelessness has a lot of complex issues, and I just wanted for you to let me know or tell me what kind of people or population you get here in your facility, and what services you have here. Very good. So we're very grateful to have you here and your team. It's always a great opportunity for us to spread awareness about not only what Bethany House does, but about the homelessness issue. And we're so grateful that you're here, that you can see and touch and you know what our mission is. And our mission is really to feed the hungry and shelter the homeless. And I know it's a simple statement. We've been doing that since 1982, so it's our 40th anniversary in 2022. And you know, it's a simple statement, but we also say it's always a community effort. It takes a lot of resources and a lot of hands to make it happen. We, as you know, we provide the meal services, the shelter services, and Bethany House is really a familiar place for a lot of people that are struggling, that maybe are in the most difficult time of their lives. And they see in our staff, in our team, you know, a friendly face, somebody that, you know, that will listen to them and that will really make sure that they can, you know, that we can cover their needs as much as we can. Definitely, and I see that there's a need here in Laredo. A lot of people that feel that they have nowhere to go, this probably would be a place to go for their transition. You know, homelessness and people that are in great need have a lot of different situations, psychological, medical, and socioeconomic. So these are things that I see that you address here. You address Yes. everything. So this is a place I didn't really realize it was so big. So, but this is very, very impressive. And I think this is a service that looks like it's greatly needed in our community. Yes, and we thank you for, you know, putting your eyes in the need of, you know, the people that are experiencing homelessness. Bethany House becomes a lot of times like an entry point, not only for services for meals and shelter, but for many other specialized services in the community, being mental health, substance abuse, even, you know, food stamps or health services. So we not only provide the essential and key services here, you know, everything that we can make sure that we, you know, promote dignity for them, that we can ensure a life in dignity for them, food and shelter. But like I was saying, we also connect them to other specialized services. We are very aware that what we do is not sufficient to solve, you know, the complex issue of homelessness, but we are confident and we're hopeful that if we work together, if we have a vision in common, that we can really make a difference. And we're hoping that with your partnership, we can even, you know, put our heads together and work as a team and make it happen. Well, I applaud everybody for all these great humanitarian efforts, and we need to do more of that. And as a city, and we've always said, a society is judged on how they treat their most vulnerable. And this is a great example. So I do thank you for that. Thank you for All right. Hi, good afternoon. Mayor. Thank you for meeting me today. Thank you for having me here today. Thank you. It's a pleasure to be here because I know that these clinics, these entities here serve for the community that's underserved and people that are not able to go and get medical access or information to the main health department or to see their doctor. Correct. So what I'm interested in is to do more preventive services, like checking people that would have certain medical conditions that need to be identified. And if we identified, we're doing prevention because we don't want to have the complications to be dealt with at the hospitals. The hospital is overwhelmed as it is. So if we can do some prevention and then refer the people that need to go to the respective provider, then I think that would be a good effort. Correct. So our Juntos traveling team, right, consists of mainly medical assistant, caseworker, right, either doctor, and what we do, or what basically we travel to undeserved, you know,
spaces, such as here, Santa Rita. And basically, we get to see people who are not able to go into the city, right, and get those health services that are very much needed. We pride ourselves in doing that. So basically how this works is that we invite the people out to the community. We basically have a calendar, right? They already know beforehand, because obviously traveling for them is, you know, basically something that is preventing them from going to the city. So they beforehand know when to expect us, right? So let's per se today, right? For example, we have several citizens come in. We get to see them. They do get health services, right? Blood pressure screenings, regular, you know, they get to see a provider. They get to have a mental health assessment on my behalf. From there, we direct them to the health services at the clinic, right, if the need arises. We do provide them with any extra necessities that they might have at the moment. For example, food bank generally comes here, right? And then to other places where we also go. Last week, we just went to Mirando, where the food bank was there. So we were able to provide health services there as well. So basically this Juntos traveling team serves a lot of underserved populations that need these health, you know, services. And we did see, as a former health authority, we were able to see a lot of these situations. So we intend to incorporate all those findings and all that experience into getting more services out to the people. So we saw this during the pandemic, where we had to do outreach on people that could not make it to get their vaccines. But it is of utmost importance to do the outreach to the people in the community. And I know the importance of getting medical services also down here, and having other services that include mental health and counseling and many other services that can be provided here. So I think this is a great opportunity that we need to keep on going. And as mayor, I will do everything in my power to keep these programs going and well maintained. Thank you, Mayor, and we appreciate that. Muy buenas Un saludarlo, doctor. Igualmente, gracias. Gracias Vamos a por la pasar acá. invitación. Con Gracias. mucho gusto. Me da mucho placer saludarlo de nuevo y queremos enfatizar lo que hemos visto colectivamente, la importancia del fast lane que llamamos, porque hemos visto que es necesario ampliar estos carriles por el tiempo, número uno, y por la congestión. Y estamos viendo que en el futuro esto va a amplificarse 1000 veces más. Tenemos que empezar desde ahorita. Y creo yo que es un principio para empezar. Y veo yo que los esfuerzos que se están haciendo son muy positivos, muy progresistas. Y programas como esto tienen que seguirse promoviendo, y estamos a bordo de todos estos esfuerzos. Y en usted en lo particular, ¿cómo ha visto el beneficio para sus transportes y su negocio que tenga el carril rápido? El fast lane es una facilidad que nos da muchas ventajas en términos de competitividad. ¿Por qué? Porque precisamente nos ayuda a ser mejores en dos factores que son muy importantes en el transporte, que es el tiempo y el costo. Gracias a que por este carril podemos hacer un cruce mucho más rápido que en una línea regular, pues nos da la oportunidad de ser más competitivos. Pero no nada más eso, también algo muy importante que tiene que ver con la seguridad. Cuando cruzamos por este carril, pues tenemos la confianza de que los riesgos de cajas contaminadas son menores. Pues usted debe saber, o todos deben de saber, que estas ciudades tienen una vocación natural al comercio internacional. Exactamente. Y todo esto hay que enfocarlo en la cuestión de, como hemos dicho, Laredo va progresando a pasos rapidísimos y se
se ve que en el futuro va a haber un tremendo auge aquí y tenemos que empezar a hacer los esfuerzos desde ahorita. Yo creo que este es el primer paso también para saber que tenemos que ampliar los puentes y los carriles y más fast lanes, si se puede, ¿verdad? Porque vemos que si no lo hacemos ahorita, al momento que se necesita, a lo mejor ya vamos a estar abrumados y ese momento no queremos llegar. Y hay que trabajar juntos, Claro. porque esto es muy grande, el comercio internacional es muy grande y tiene un alcance no nada más local. Por aquí cruza la mercancía que va a diferentes ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. Así es que lo que hacemos no es cualquier cosa, es muy importante. Por lo tanto, que las autoridades como usted estén interesadas en esto, yo estoy seguro que va a traer muy buenos frutos. Sí. Así es que yo quiero también pasar este mensaje más adelante a las autoridades estatales y federales para que vean esto y se den cuenta con los datos que tenemos que tienen que meter más esfuerzo y más atención a nuestra comunidad y a nuestros puertos. Y también del lado de ustedes, del lado mexicano, también es muy importante hacer eso. Pero podemos reunirnos y podemos hablar de estos temas, pero tiene que haber alguien que le interese y yo creo que el lado de usted le interesa y a mí también me va a interesar mucho como mayor. Y ahí estamos a la Así hora. será. Perfecto, mayor. Muy Muchísimas amable. gracias. Gracias, Y a ahí sus estamos. órdenes. Ándale, igualmente.